A ver, estamos aquí en la calle en Edimburgo. Bueno, aquí caminando hay un árbol, mira, tiene como unas flores bastante particulares. Lo primero que me llamó la atención de este lugar, lo vi en un chiste de Ted Lasso, es que se maneja al revés, ¿no? Entonces hay que fijarse al revés para cruzar la calle porque te pueden atropellar, ¿no? Pero a ver, ¿qué pedo con estas flores? Pues no sé, pero están chidas, pues. O sea, está chido, está bonito el árbol, parece como de uva, ¿no? Ajá. Vamos a ir al puente de donde Trainspotting, ¿no? Me hice este look para parecer Mark Renton y pues lo único que me falta ya son las jeringas y la heroína, ¿no? No, calma. ¿Quién es tu heroína? Ana Cristina. Las primeras impresiones de... Mira, ¿ves? Hola, amigos. Este callejón. Sí. Está loco. Sí, la verdad sí, es que todo está muy bonito, la verdad, uno no sabe ni a dónde voltear, ¿no? Estamos aquí en South Crazy Close, South Park, Colorado. haciendo un contenido aquí bastante mediocre, pero caminando, ¿no? Caminando es que uno conoce una ciudad. Vamos a cruzar con cierto cuidado porque aquí sí, sí está sospechoso, uno está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Mira, aquí hay un localcito que podemos alquilar. Sí. No, están como trabajando. Está muy bonito. Sí. Se ve que fue un lugar medio triste. Se ve, tiene una energía como, no sé describirle. Mira, ve, este es el puente que yo decía, pero este no es el de Trainspotting, pero sí se parece, ¿no? Pero es un bar debajo de un puente, de hecho. ¿No será aquí donde tenemos que venir? Yo creo que sí. A ver, Students Den, tal vez sí. Yo tengo miedo de Escocia porque se ve que chupan duro. Muy gótico, ¿no? Es una ciudad como, aquí podría vivir algún villano de Batman, ¿no? De repente en una esquina no sé si va a salir Mark Renton o Hagrid. Estamos aquí en White Days para La Bestia Radio desde Edimburgo. We're from Mexico City, La Bestia Radio. Hiya, my name is SJ. I'm from Emu Bands. I'm artist relations. Okay, tell me a little bit about your job. What do you do? Yeah, so I work directly with independent musicians and a number of labels. We connect them to digital streaming platforms. So whether that's your debut release or your 10th album, we connect you to things like Spotify, Apple, help with your campaign, from things like pre-saves and playlist pitching. Hopefully you get onto New Music Friday. And then most importantly, recouping those royalties. Through us, you keep 100% of your rights and 100% of your royalties. Nice. Why is that important for an independent artist? I mean, To be able to pay the rent? 100%. I mean, you'll know at the end of the day, there are so many fees involved with music, especially as an independent musician. So any money that comes back, it 100% should be you, and it should be going directly into your pockets. So the great question that we're all trying to answer is, how do you make it as an independent artist? What would be your advice to young artists? What is the key advice? I would just say stay authentic. The biggest thing is fans can see through anything that's fake. So if you're authentic to yourself and you're authentic to your music and you really pour your heart and soul into it, it will stand above the rest. Make those connections as well. And what about DIY culture, especially, I mean, for bands and artists that are starting? Maybe when you get super famous and you can go even to buy bananas to the supermarket, well, you've made it, but most of the artists are trying to, stand out. So do you think an artist should be more than an artist today? Oh, that's a very good question. I think so long as you are true to your brand, that's what's important. If there's anything that can maybe help you stand out, but again, staying true to your brand, 100% dig into it, and it will hopefully help you reach new audiences. I think, I'm going to say it again, stay authentic. If you are trying to be a comedian or you're trying to be an influencer at the same time, it's going to take away from the music. Stick true to the music and the right things will come into place. Well, but you have to do your emails as well, and sometimes your posters, and a little bit of everything. So 100%. I mean, you guys, DIY artists have all of my respect. When you are DIY and independent, if you don't have a manager, you are the manager. If you don't have a label, you are the label. But again, that's where the passion comes in, doesn't it? My best friend is an Excel spreadsheet. It keeps me on track with my schedule, but also I can clearly see these are the tasks that I've done, and everything is just in the one place. So it's a bit boring, but Excel spreadsheets can be a really nice trick. Okay, well, thank you so much for your advice. And what bands do you want to see tonight and tomorrow? Ooh, Who will you see?
I'm really excited for Doss, and I'm really, really excited for her picture. They're class. Have you seen him? I've seen her picture. They are fabulous, but I'm really excited for Doss. I love a bit of punk, so I'm hoping there are a few mosh pits. Okay, so you're rough. You. Don't look it, but yeah. Muchas gracias. Gracias. Hay que tomar cerveza barata, ¿no? Especialmente aquí, porque si te pones a tomar cerveza artesanal te va a desangrar esa cartera. No, eso sí, no, pero es que uno toma la cerveza que le ofrecen. Ahorita seguro me llevo un póster de estos porque a mí me gusta pegarlos. Ustedes van a Río en casa y ven póster random ahí, para ver qué hay aquí. Mira, por ejemplo, este está bonito, es Vixen Sound. ¿Te gustaría vivir aquí, en esta ciudad? No sé, todavía no lo sé. Por ahora me parece que está muy linda. ¿Alguna vez habías venido a Escocia? No, he ido al Reino Unido, pero es que, ¿sabes qué? Que me da una vibra como triste, pero no sé, es mi primera impresión, pues. Pero verga, hoy está soleado, cabrón, y yo creo que la gente está contenta cuando sale el sol, porque... A ver qué tal nos tocan los... Mira, ve esta calle que... Sí, no, vete a la verga, parece una cárcel, ¿no? Mira, vamos a... Parece que ahí viviera Bane. Estamos en el festival White Days. Ayer llegamos a la aduana, ¿no?, del Reino Unido y le dije al señor que nos entrevistó para dejarnos entrar, ¿no? Porque ahora ya todo te preguntan, ¿no? Aquí también cuelgan zapatos. Ah, mira, ahorita vemos acá cómo cuelgan zapatos los escoceses, pero nada, nos decía, ¿a qué vienen? No, pues al festival White Days. Y él me dice, ¿White Days? O sea, como días blancos, sacó de onda, ¿no? Mira, aquí hay tenis. No sé si estoy enfocando lo que debo enfocar, pero pues hay tenis colgados del cable, ¿no? ¿Te imaginas que nos atropellen ahorita por andar grabando? No, man, sería un éxito de rating. Si quieres el clickbait, como nos reclamaron, Mira cómo no. te lanzo a la calle. ¿A qué hora te paraste? ¿Tú estás loco, weón? Es que yo me paro, tengo que decirle a la gente que Barbs me molesta porque dice que soy niño chabelo, porque me paro a las 6 de la mañana todos los días. Y es verdad, sí me paro a esa hora, pero porque, o sea, yo sale el sol y me despierto. No importa lo que haya hecho anoche, si me tomé 3 litros de mezcal, me dormí muy tarde, yo... pues me despierto siempre cuando sale el sol. Y hoy salió el sol, aquí amanece temprano, ahorita son como días muy largos, ¿no? No, Rincón no ronca. Bueno, un poquito. Unos ruidos rarísimos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, sí, yo hago ruidos raros cuando duermo. Uno que me asustó y todo. Dije, verga. Siente como que... Ajá, y estamos aquí en White Days con Callum. Hola. Callum de San Jose. What do you do for a living? Certainly not music. No, I work in a pub, but I do this for fun and joy and creative endeavour. Yeah, what do you do in the pub? Well, mostly drink, but no. Musician's life. Yeah, exactly. It's a pool hall, or a pool and snooker hall, so I mostly polish balls, look after balls. You like the balls? I would say I love the balls. Yeah, that's mostly. No, but also you play in San Jose. Yes. San Jose. Why San Jose? Is that like a Spanish name? Yes, it's so do you know the Dionne Warwick song? You know, do you know the way to San Jose? I've been away too long. Anyway, it's a song, but it's about failed musicians, basically. They were living in San Francisco or LA or whatever, and they had to move to San Jose. And I was like, if you're going to start a band, let's set the bar low, you know, and name yourself after a place where all failed musicians go. So. Sounds cool. And how many years do you have as a band? Or long, grueling years. Yeah. Too many tours? We've done a few up and down the UK, but we'll try to get into Europe and hopefully over to South America. Yeah, you should. I mean, we heard it last day, like 20 seconds of your band, and I was blown away. It was a super nice video about, I don't know, LSD or something like that. Yeah, don't tell my mum. Don't tell my mum. No, your mom won't see this. Okay, good. I'm glad. Who make the video? So it's basically a company down in Bristol. It's like a crazy guy called Hugo Docking, and he has like a big like curly mustache and like a bunch of robots behind him. It's crazy. You like drugs? I would assume so. Yeah. Looks like. It does seem like. I mean, if you think that looks fried, I mean, us performing are pretty. You would probably think you'd make the connection quite easily. Yeah, you will perform on White Days. Yes, tonight at 20 to 9. We will be there actually to cover the show. But also, Calum, we want to ask you like, what do you recommend for a band like
for a living? You know, like how you can. To make Is that the right question? I forgot. Yeah, how do you make it like a living out of it? You just find your own way. There's no blueprint. There's no direct path that you can follow, and everyone's journey is slightly different. So, if you need to, just do what it takes, and don't forget that there's people that do, zero. There's promoters, big businesses that do fucking nothing, and they make hundreds of money. So just steal from them, basically. Every time they look away, we $5 here or there. That's the way to do it. Whatever it takes. Guerrilla marketing, you know what I mean? Guerrilla playing. What is like in your head, where is the top of your band? Where you want to go with the band? Well, I think we were saying yesterday, the band's not about like, success isn't measured in what crowds, it's measured in ideology. If more people can go, like, I believe in creative freedom, I believe in free love and stuff like that, and our band can help you find that, and we can kind of change the world incrementally through that, then that's success. I think the biggest thing that I've had is see young people coming up to me and going, what you're doing is interesting, I want to do that, then that's already success. You know what I mean? I'm already there. But we'll just take the project to where it needs to go. Do you see like any band as a reference for you? I like Frank Zappa. Okay. I like, you heard of Fat White Family? Yeah. The Fat Whites, King Gizzard and the Lizard Wizard, big fans of. See people that just churn out records and are, happy doing it and happy making little changes. It feels like King Gizzard and Black Midi and all the stuff like mark like something that really changed music. Do you feel the same? Oh, absolutely. I think the first sort of Black Midi and Black Country New Road stuff came out like just as I was turning like 17, 18. So that's like right in the brain, you know what I mean? I think that's a good place for music to go though. We need more freaks, more weirdos. Do you take guitar or your instrument because of them? Not me, but Zappa is a big influence on my guitar playing. But that's recent. I only picked up like the guitar like 2 years ago or something like that. But singing, Iggy Pop is the one for me. The Stooges. Yeah. Great band. Well, thank you, man. Thank you, Caleb. Thank you. Yeah, and hope to see you tonight. Oh, hopefully you enjoy it. Yeah, No I will. No problem. I need a couple of beers and I will enjoy it for sure. The more beers, the better. Thank you, man. Thank you so much. Salí a comprar cigarros y me aterroricé de lo que me costaron, güey. Ni te voy a decir porque me vas a regañar, güey. Compraste cigarros, pero tú no habías dejado de fumar, güey. Sí, pero ya fumo otra vez, güey. Pero bueno, salí a comprar cigarros, me gasté como 25 pounds entre los cigarros y el encendedor, güey. Imagínate cuánto cuesta fumar aquí. Verga. Entonces ya me ¿Cuánto te gastaste? 25 pounds. Estás loco, güey. Bueno, es que 1000 varos. No, 500. No, 25 son a 25. No, 20 pounds, 20 Como pounds. 600 pesos. Pero, verga, es mucho. Mira, Estás ve qué loco. bonitos Mira, hay una vaina de Harry Potter, güey. A ver, donen subs para que podamos comprar algo de Harry Potter. Sí, se lo llevamos a Sigue y tiene pinta que le gusta Harry Potter. Saludos. Mándale un abrazo a los Bestia amigos. Sí, la verdad, verga. Qué chido, gracias a ustedes también estamos aquí. El poder Bestia amigue Cuidado que nos nos van a- trae. Vaina, es que es al revés, ¿ves? La verdad, no me gusta Harry Potter, ni siquiera las he visto bien. A mí sí. Verga, yo no gastaría mi dinero en esto nunca. Mira unos cristales, a Ana le gustan los cristales, ¿no? Sí, pero eso lo consigue ya en Tecamachalco. Verga, complicado. Hay otro sombrero aquí que no sé qué es, weón, pero el libro está cabrón, güey. Sí, está como viejo. La gente me está viendo como que este carajo que está haciendo aquí sentado. Hice bastante el ridículo. Gracias, ya tengo la buena suerte y la bendición de la ciudad. También esa musiquita no me gusta, pues como soñadora. Que esto parece la ciudad de Puebla, mira. Aquí nació Harry Potter, Rincón. ¿Así? Mira, aquí venden whisky. Verga, una botellita chiquitita de esas me la llevaría. Hola, amigos, seguimos aquí en White Days desde Edimburgo, Escocia, y estamos aquí con Brendan de The Syndicate. Hi, Brendan. How are you? Good, how are you? I'm very well, thank you. Lovely to be here in Edinburgh. Yes, have you been before? My first time in Edinburgh. I've been to Scotland before, but first time here. Where are you from? New York City. New York City. You're based in New York City? Correct. Nice. And tell me a little bit about you. What is The Syndicate? Yeah, I've been working with the Syndicate for 9 years now. It's a PR, radio, promo, marketing firm. It's been around for 28 years. About close to 50 people across the U.S. Tell me a little bit some artists that you work with.
Work with Bodega. We work with Maya and Monica. We work with 3 Days Grace, Breaking Benjamin. We're handling the Vans Warped Tour this year, which is coming to Mexico City. We'll be there. Yeah, fantastic. Well, we'll They be sure to they connect say on that then. they say will you go to Mexico City? Probably some of my other team are likely there, which I am slightly sad about, but I'll find another excuse to come to Mexico City. They say it's the best Warped Tour lineup in Mexico City. I've heard. I don't know. No bias. No bias. And Brendan, tell me a little bit about what is exactly what you do. So I run our PR department there, which is a team of 11. So, our job is storytelling, really, but, getting articles in magazines, newspapers, anything editorial, album reviews, live reviews, concert promotion. So, making sure that people know about the artists, know about the albums, know about the tours. How about written press nowadays? I heard your speech earlier today, and it's interesting because it seems that in Mexico, for example, written press is like grown old. It's not something maybe so relevant now in Latin America or in Mexico, and I can see that in the US it's still pretty important. I think every market is different, of course. I always talk about the UK media landscape being more robust than the US, but if I ask the same question to my UK counterparts, they'll bemoan what's going on here. So, I think a lot of media has struggled, obviously, with in the last 10 to 15 years with the rise of social media and more video content. But I do feel like we're at a point where I think, like I said during the panel, that we're kind of coming over the hill now, and that people are wanting some diversity in how they're learning about culture, not just being spoken at, but actually taking some time to read and ingest and think about why artists create. Of course, and let me ask you for an advice to young artists. The big question: how do you make it in the music? Takes a lot of perseverance, I will say that, or a lot of good luck, or a little of both, probably. But, I think you said this as well in the panel, nobody's going to care about your career more than yourself. You be a good promoter. I know it doesn't always come naturally to every artist. Some artists just want to make their music and then not have to think about the other aspects of it. But, just get out there, talk to people, spread the word, perform every chance you get, and take that time to create and enjoy it. Of course, and as you said, maybe being willing to do a lot of stuff, because today the artist is or there are very few artists that just make art. Yeah, you've got to be your own marketer, your own social media manager. It is a full-time job. If that's we all, in theory, need to have a job unless you were born with some extremely good fortune. But, making music is your job, then treat it like a job. Of course, take it seriously. Yeah, absolutely. What do you think of shameless self-promotion? If it's done tastefully, I guess you said shameless, but, there's nothing wrong with it in a sense that, again, nobody's going to do it for you. So it depends on the level of shameless. Okay, Brendan. Well, thank you so much for your time, and we'll be hanging out, seeing shows, and see what else happens here at White Days. Looking forward to it. Gracias. Yo no sé, justo le preguntaba a Francia y Mar cerca porque se siente como, de alguna forma, como aire marítimo, ¿no? Igual estoy hablando mierda. Se respira rico aquí, a pesar del frío. Sí. Se respira un aire rico. Tú estás, marico, esto no, yo no entiendo. Tú pusiste bien el hotel. Es que esto no. No vamos al hotel. Aquí a 3 minutos. Bueno, a ver si es cierto. Bueno. Yo de este viaje decidí seguirte. Seguro algún día nos vamos a pelear porque la vas a cagar, pero está bien. No, algún día nos vamos a perder. Mira, no pasa mira nada. la montaña, está increíble, güey. La montaña de... No mames. Ya ves, no todo es tan malo. No, esa montaña sí está pasada de verga. Ajá, estamos aquí con Laurín. Rutgers. Laurin Rutgers. ¿De dónde eres, Laurín? De Hamburgo, en Alemania. Hamburgo. ¿Y tú? De Caracas. Ah, bueno. Caracas. De Venezuela. Venezuela. Mira, ¿de dónde aprendiste a hablar español? En la escuela y con Duolingo. ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí recomiendas Duolingo? Do you Sí, recommend? sí, claro. Sí, Claro, bueno. es una aplicación muy buena, pero es muy AI, así que no sé. Pero te hace hablar como español de España.
Sí. Ah, sí. Sí, así hacemos en... Hostia. ¡Hostia! ¡Joder! Ya, eso aprendimos en Alemania. En el Duolingo. Castellano. Ya, pero en la escuela también. Mira, Laurín, ¿y a qué te dedicas? Yo soy un promotor en Alemania. Yo organizo giras en Alemania para bandas internacionales. Órale, ¿y te gusta tu trabajo? You like your job? Sí, lo entendí. A veces sí. ¿Te gusta trabajar con bandas? Sí, me gusta trabajar con bandas, claro, claro. No son pesados a veces. No, bueno, el grupo de que hemos hablado de Placebo son un poco raros. Placebo, raro. ¿Con qué banda has trabajado que dices, puta, muy mamones, muy egocéntricos? Papa Roach. ¿De verdad? Sí, en un festival era, Oh, wow. no era muy... ¿No? No era muy simpático. Órale, fíjate que tienen cara como que son buena onda, pero no. No, para mí no, pero No. por el momento no sé, pero... Pero es el trabajo, pues. Sí, es el trabajo. Pero es bonito también. Sí, es bonito. Papa Roach. Bueno, no, a mí no. No me gusta. ¿Y qué banda, por ejemplo, has trabajado que te ha sorprendido que sea buenas personas? Buenas personas en banda inglesa que se llama Bad Nerves. Ok, Bad Nerves, ¿Conoces? sí. Sí. Son un banda Mal nervio. Bad Nervio. Son muy bien. Muy buenos. Son muy buenos, son muy buenos. Oye, pero si hablas bien español. Gracias. Sí, muy bien, ¿no? Sí. Estoy sorprendido. Y Bad Nerves han tocado en México con Green Day. Con Green Day, sí. Vi a Green Day. ¿Te gusta Green Day? A mí sí. A mí también. Crecí con Green Day. ¿Que sí? Crecí, o sea... Crecí ya, yo sí, también. ¿no? ¿Cuál es tu banda favorita? Mogwai. Mogwai, buenos amigos. Ya los conocimos. De hecho, nos invitaron a tomar una cerveza. ¿Con Mogwai? Sí. Nos invitaron el fin, pero no sabemos si podemos ir. Pero a ver. Ok, última pregunta. Me tengo que ir. Mira, ¿qué le recomiendas a una banda para tener éxito? ¿O crees que puede tener éxito una banda hoy en día? ¿Qué le recomiendas? Hacer conciertos DIY, hacer giras DIY y después tratar de encontrar un agent o un management. ¿Te pueden escribir a ti, Laurin? Sí, claro. Sí. ¿Cuál es tu correo? Bueno, en Instagram es Stage Dives for Low Lives. Ok. Bueno, ya saben, le pueden escribir a Laurin, a Laureano, para que les buquee Europa y tengan éxito. Gracias, Laureano. Thank you so much. Qué bonito lugar. Me da La ganas de ir a esa montaña se montaña. ve, no, la montaña se ve de no mames. Sí, la gente aquí dirá, pero es un montecito. Pero Como no una se ve- meseta, no sé. Se ve bien bastardísimo. Bueno, amigos, ahorita continuamos con nuestras aventuras. La hora de la Gracias. bestia.